失礼しました。皆様お待たせいたしました。フォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始します。私は本日司会を務めます広報戦略課の矢野と申します。よろしくお願いいたします。Thank you for waiting. We'd like to now begin online press briefing hosted by Foreign Press Center Japan. I serve as the moderator of the day. I am Yano, in charge of strategic communications. 世界中でコロナとともに生きる社会の在り方を探る動きが見られる一方で、ロシアのウクライナ侵略が国際秩序や世界経済に大きなインパクトを与えています。世界が新たな危機や課題に直面し、大きく変容しつつある中で、果たして日本の社会経済は今後どのような課題に向き合い、それを克服し、持続可能な成長のシナリオを描くことができるのでしょうか。While steps toward living together with COVID-19 are being taken throughout the world, Russia's invasion of Ukraine has had a major impact on the international order and the global economy. With the world undergoing a major transformation as it faces new crises and issues, what challenges will Japan's society and economy face in the future? Is it possible to overcome these challenges and develop a scenario for economic recovery and sustainable growth? 本日は昨年に引き続いて3度目のご登壇となる日清基礎研究所の矢島康秀チーフエコノミストをお招きしお話をいただきます。Thus, we have invited Mr. Yasuhide Yajima, a chief economist at the NLI Research Institute for the third time following last year and the year before last, to discuss those topics. まずはじめに矢島さんから逐次通訳の時間を含めて約50分お話をいただき、残りを質疑応答の時間とさせていただきます。First, Mr. Yajima will speak for about 50 minutes, including consecutive translation, followed by Q&A. 質問は、本日は外国メディアの方、それから大使館の方、本日ご参加いただいているどなたからも質問はお受けいたします。画面下の Q&A から質問を書き込むか、質疑応答の際に画面の下の手を挙げるのボタンを押してください。Q&A の書き込みやブリーフィング開始後はいつでも可能です。Today, we welcome questions from international media as well as from those representing embassies. You can write down questions in the Q&A section at the bottom of the screen, or you can utilize the function of raise a hand during the Q&A session. Once the briefing starts, then you can upload your questions anytime you want through Q&A function. なお、本日のブリーフィングの資料がダウンロードできる URL を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしております。資料をお持ちでない方は画面下の Q&A に書き込みをお願いいたします。資料のリンクを記載いたします。And for your information, today's briefing material can be downloaded through the URL that was sent to you about an hour ago through your mail address. If you have not received that yet, please note that in the Q&A section, and then we will present the link of the material. 本日の通訳者は株式会社リンガバンクの添田よし子さんです。Today's interpreter is Yoshiko Soeda of Linga Bank. それでは矢島さんよろしくお願いいたします。Now over to you, Mr. Yajima. 日清基礎研究所の矢島です。今回で3回目もちょっと喋ったらあんまり記憶がないんですが、このような貴重な機会をいただきましてありがとうございます。I am Yajima of NLI Research Institute. I was introduced as the speaker for the third time on this occasion. I don't recall whether I came to this briefing that frequently, but I'm very much delighted to have such a great opportunity to speak to you. 今日はコロナ禍と、ウクライナ問題、それから変わる国際秩序と日本の成長戦略という意味で、幅広ないろんなお話をさせていただきたいと思います。My presentation today is going to cover rather broad scope of topics including the pandemic and crisis in Ukraine, the changing international order, and Japan's growth strategy. 今日のお話は大きく分けて、4つあります。1つは、日本の今の立ち位置を理解する。それからコロナの中の状況。3点目が、
ロシアのウクライナの侵略によって見えてきた姿、それから4点目が今、岸田政権が進める新しい資本主義についてという話です。There are four topics that I'd like to share with you today. First, we want to understand Japan's position, and then I'd like to move on to the topic about the pandemic before and after the pandemic. What was the development during that time, and what has been highlighted as a result of Russia's invasion of Ukraine, and the new form of capitalism that the Kishida administration advocates. 非常に重要なコンセプトは1番と2番の日本が従来から抱えていた問題に3番の問題が重なったというそういう意味では複合的な問題について今日お話しします。What is important is that the Japan has been facing challenges that are described as topic number 1 and number 2. Then on top of that came the third topic. Thus, the situation that we are facing today is quite the complex with the compounding factor on top of what we have had already. まずはじめに日本の立ち位置というのをちょっと理解したいというふうに思います。First, let us understand where we stand. この図表は日本の GDP の動きを諸外国と並べたものです。This is a graph that shows the comparison between Japan and other major economies in terms of GDP trend. 3点特徴があります。まず1点目、コロナの前の水準は日本は諸外国に比べて低かったという事実。2点目、コロナの落ち込みは他の国に比べて大きくはなかった。3点目、コロナの危機的状況から出ていくコロナ禍の中で再び日本の水準は諸外国に比べて低いということです。There are three important points that I'd like to describe here. First of all, before the pandemic, the position of Japan was lower compared to the other major economies. And the second point, in terms of the degree of the drop due to COVID pandemic, the degree or impact for Japan was not that significant compared to other major countries. And third, now that the world is trying to get out of the major impact by the pandemic and trying to seek for the way forward, again, the position of Japan is lower compared to other economies. そういう意味でまずコロナ前の水準で日本が抱えていた問題は成長力がないという問題です。1点目はこの人口減少に対して具体的な策が講じられてこなかったという点です。So first of all, let us consider what were the issues that faced Japan before the pandemic. That is low growth potential. When Japanese population started to decline, no effective measures were introduced to counter that. それはまさしく生産性が非常に低く、この2000年に入ってもなかなか上がらないという状況が見えます。And that is reflected in the low productivity, and that even after the year 2000, since the beginning of the new millennium, the productivity of Japan was still quite sluggish. これを産業別に見ても、例えば農業であったり小売等々、従来から生産性が低いと言われていた産業がそのまま温存していったというのが日本の姿です。And this is a breakdown by different sectors, and the sectors such as the agriculture and wholesale and retail, those sectors used to be described as a low productivity, and that low productivity trend is still maintained. そういう意味では私はコロナの前の問題は、問題の論点ははっきりしていましたが、それに対する対応を全くしてこなかった20年間だというふうに思っています。So I would say that before the pandemic, the problems, issues were identified, but no effective measures were introduced during the 20 years.
次に、コロナ、それからコロナの中で見えてきた姿についてお話したいと思います。Now, what came to the fore with the arrival of COVID and during the COVID pandemic? こちらは各国の、ワクチン接種後に何をしたいかという項目を表しています。This shows the items that the people of different countries spoke that their desire to do after the vaccination. どこの国も、例えば外食をしたいとかスポーツをしたい等々みんな同じ項目が上がりますが、日本はどの項目も諸外国に比べて低いことがわかると思います。As you can see, there are similar preference among different countries, like eating out or enjoying sports and so on. But for every category, score of Japan is lower. これは日本の国民性である慎重さを表していると思いますが、メリット、デメリット両方あります。メリットは日本は諸外国のような緊急事態宣言と法がなくてもみんなコロナに対応します。デメリットは慎重な上にリスタートが遅れるということです。And that is due to the cautious populace, that is the cautious or prudent nature of the Japanese people in general. And that comes with both advantages and disadvantages. In terms of the advantage, even without the mobilization of the Emergency State Act or something, or the such declaration, the Japanese people are willing to take actions or the measures according to the situation. On the other hand, that because they are so prudent, they are too cautious and therefore they hesitate to take any actions even after the situation changed or the restart is delayed. 少しこの図表について説明させていただきたいと思います。Let me take some time in explaining about this chart. 横軸はコロナによって死亡された方の数になっています。縦軸はそれによって経済がどれくらいダメージを食らったかという軸になっています。On the horizontal axis, the death due to COVID-19 is plotted, and then on the vertical axis, the degree of impact or damage to the economy is plotted. 当然右下に行けば行くほど死者が多く経済の損失が大きいので経済の政策としては大失敗です。逆に左上に行けば行くほど、死亡者が少なく経済の損失も小さかったということが言えると思います。So, of course, if the country is plotted toward the right bottom, then that means there were more death and more damage on the economy. Therefore, that reflects the major failure or fiasco of the economic policies. On the other hand, if the country is plotted toward the left top, that means there are fewer deaths with limited damage or loss. この図表を例えば時系列でプロットも打つことができます。例えば1ヶ月の間にどれくらい死者が出て、どれくらい経済が損失したか、6ヶ月で1年でということができます。And this chart could be developed according to the chronological order, like for instance, what was the situation during 1 month in terms of the death versus economic loss? What about the change in 6 months or 1 year? そうすると、どれくらいの死者の数を減らすためにどれくらい経済を犠牲にしたかという計算ができることになります。That means we can calculate how much sacrifice was made on the economy in order to reduce how many deaths. それを計算すると、コロナ死者数1人減少させるために、日本は約20億円、経済を犠牲にします。一方のアメリカは1億円、イギリスは 0.5 億円という数字が計算できます。And so according to that calculation,
In order to reduce one COVID-related death, Japan sacrificed the 2 billion yen worth of economy, while as in the case of the United States, that was 100 million yen, and in the case of UK, that was 50 million yen. ここから言えることは、日本は確かに見た目死者の数が少ないですが、1人当たりという観点から考えると、もっとうまく経済政策を発動することができたということが言えます。So one can draw a conclusion that in the case of Japan, apparently the number of deaths may be fewer, but there could have been better economic measures or policies that could have been introduced per death. このことは私自身どう考えているかというと、危機対応ということに対して国のやり方がまずかったということを意味しているというふうに思います。So one can suggest, and at least to me, that in terms of the effective response to crisis, the policies or measures that were taken by the government turn out to be performing poorly. そういう意味で危機対応が必ずしも上手ではない日本に3点目の問題、ロシア・ウクライナ問題が発生したというふうに感じています。Thus, Japan was a country which was rather poor at taking effective measures against crisis. Then, in the midst of such a situation, then came the third crisis, that is the Russian invasion in Ukraine. ロシア・ウクライナの問題で決定的に考えなきゃいけないのは、不可逆、もう戻ることがないということを前提としなければいけないことだと思います。And one must keep in his mind always, under current circumstances, is that we have to assume irreversibility. それともう一つは、単純な分断ではなく、複雑化した分断という現状も抑えておかなければいけないと思っています。And besides the fact that the situation is not reversible, the current the division that faces us is not a simple division, but rather it is a more complicated division. この点を確認したいと思います。まず1点目、左上の図表を見ていただくと、足元で民主主義と非民主主義の割合というのは実は拮抗しているという事実です。So let's take a look at the panel on the left top. This shows that when you compare the prevalence of democracy versus autocracy or non-democratic state, the fact that the number of countries that embrace democracy is about the same as those under different regime like autocracy. そういう意味では、両、考え方の違いの国々で分断しているのは事実なんですが、もう一つ理解しなきゃいけないのは、右の図表になります。So, in fact, there is a division among countries under different regimes, under different the policies or philosophies. But then, on top of that, we have to take into account another factor, which is described on the right. ロシアへの制裁に参加した国は実は37カ国しかないです。そういう意味では残りの150カ国はまさに両国についているという形になっています。The number of countries that supported and participated in sanctions against Russia, there were 37 countries as such. That means the rest 150 countries or so are doing a fence sitting. 例えば、オセロゲームで考えたときに我々日本の、民主主義を白と例えばするときに非民主主義が黒であるとしたときにですね、実はオセロの盤の中の大半は灰色であるというこの事実が非常に複雑化させています。So, I'd like to draw an analogy to the Othello game. Suppose that democracy could be represented by the white chip, as in the case of Japan,
And then suppose that the autocracy that could be represented by black chip, and then if you take a look at the overall the board of Arthur game, the majority are in gray. そういう意味でこの問題を考えるときに、この構造、政治的な構造が続くという中では、おそらくグローバル化が終焉し、ローカル化が始まると思います。So what happens as a result of such a political structure? That means there will be an end to globalization, and we will start to see the beginning of the localization. このことは、例えば、安いところから材料を調達し、安い人件費のところで物を作って、高いところで売るという先進国がやってきたグローバル化が終わってしまうということを意味します。That means that the pattern of the economic activities that used to be embraced by the advanced economies in the name of globalization, namely sourcing the material where it is low priced and then produce products in a country or region where the personal expenses, labor cost is lower, and then sell them in the market where they are priced higher. ビジネスの面で考えると、グローバル化の恩恵の中でコスト最適化を図ってきた多くの企業は、これから直面する問題はリスク最適化に変わるということです。So in terms of the business, during the globalization, the companies, businesses having striving for optimization of the costs from now on, they have to consider how they can achieve the risk optimization. つまり、我慢していつか物が高くなっている今の現状がまた安くなるということではなく、今回のロシア・ウクライナ問題を契機に構造が変わった、不可逆にもう戻らない世界に戻ったということを前提にする必要があるということです。So that means that as long as you stand with the current situation, then eventually the higher price of the products would eventually go down. You cannot expect that will be realized, but rather the Russian invasion into Ukraine triggered the change and transformation of the structure of the world, which is no longer reversible. そういう意味でその構造が変わったことで起こる影響はいろいろなところに出てきます。一つはロシア・ウクライナが世界に輸出していたものが止まってしまうという、そういう点です。So when the structure of the world has changed, that produces impacts onto various sectors, corners of the economy. For instance, the export from Russia and Ukraine are stopped. そして2点目が経済が分断することでやはり需要が落ちるという。And the second point is that because economies are divided, that results in decline of demand. そしてもう一つ非常に重要なポイントは、その経済の落ち込み度合いというのは国によって違うということです。And another important point is that the degree of decline of economy varies from country to country. 例えば、左から2番目、2022年の、アウトルックのところで、修正幅を見ていただくと、アメリカはマイナス 0.3、日本はマイナスの 0.9 になっています。For instance, take a look at the second column from the left, that is a 2022 outlook, and then if you take a look at the degree of decline, which is in the parenthesis, in the case of the United States, that is 0.3. In the case of Japan, it is 0.9. ロシア・ウクライナ問題から遠い日本がなぜ下方修正の幅がアメリカよりも大きくなるのでしょうか。Well, Japan is located far from Russia and Ukraine, and why is that? The downward revision of Japanese economy is more outstanding than that of the United States.
アメリカは今回のロシア・ウクライナの関係の中で負けない戦いを始めています。Well, since the beginning of the Russian invasion into Ukraine, United States started seeking for the way not to lose this battle or conflict. 先ほどリスク最適化っていうお話をしましたが、それはまさに国力であり自給率の高さというのが反映します。And I mentioned earlier about optimization of the risk, and that is directly reflected in the potential or power of the country, the nation, and the level of the self-sufficiency. エネルギーの自給率であり、食料の自給率は日本よりもはるかに高いし、軍需産業がロシア、ウクライナに大量に武器を輸出する、そういう意味では産業のプラスもできているという戦略をアメリカは取っています。For instance, it is about the self-sufficiency of energy and the food, and on both accounts, United States stands higher than Japan. And also, United States has a huge military industry that is exporting arms and tools to the conflict region under current invasion by Russia. And therefore, there is also some advantage onto some of the industrial sectors for the United States. And that's a strategy that the United States is pursuing. この点、日本がどのような政策を取らなければいけないのか、後で新しい資本主義の岸田政権が始めた政策でこの点についてお話したいと思います。Then, what kind of policies do Japan have to consider for adoption? That's what I'd like to discuss under the chapter of the new form of capitalism by Kishida administration. このロシア・ウクライナの問題で発生した少しインフレの問題について次見てみたいと思います。こちら、中国、日本、アメリカの CPI の動きを表しています。But before doing that, I'd like to touch on inflation as a result or due to the impact coming from Russian-Ukraine conflict. This is about the inflationary trend among Japan, United States, and China. 少しページ飛ばして17ページをご覧ください。If you take a look at page 17, この数ヶ月で我が研究所のアメリカの見通しは大きく上振れています。in the past several months, according to a research institute, we made the outward revision of the U.S. outlook. アメリカの物価上昇は景気がいいことがまず一番の原因で、それにロシア・ウクライナによる外からのインフレが重なっています。The price in the United States is going up due to first the economy performing well, and then number two, the inflation trend that is added by the Russian-Ukraine conflict. アメリカでここまでインフレが加速しているのは労働市場の問題が大きいと思います。And inflation is stepping up in the United States mainly due to the situation in the labor market. コロナで労働者の価値観が変わって今賃上げがものすごいスピードで起こっています。Due to the COVID pandemic, the people started to embrace different kinds of values, and therefore we are seeing the skyrocketing of wages. 今まで低賃金でどちらかというとなかなか、経済の恩恵を受けなかった層が経営者に対して賃上げを強く要求しています。There used to be the workers who were working under low pay and could not enjoy the full fruit or the benefit of a booming economy. Now they are turning to their employers calling for wage hike. 今、空前の人手不足です。一人の従業者が経営者に対して明日から賃金を上げてくれないともうやめてやるぞということが日々起こっています。
And United States, they are currently facing a major labor shortage, so that we see almost every day that one employee would turn to the manager, the employer, saying that if his or her wage is not raised, and then he is willing to quit on the following day. まさに、今日お時間の関係であまり説明しませんが、一人労働組合という形が、アメリカの労働市場を、賃上げをかなり加速させている要因になってきています。Because I don't have a time to touch on, I cannot elaborate on the following. That is what is called the one-person labor union. That is another major factor contributing to the acceleration of the wage hike in the United States. このアメリカ経済ですが、足元ではインフレが行き過ぎていて、景気後退に陥るという懸念が強くなっています。At the same time, due to the overheated inflation trend, one suspect that eventually the U.S. economy may start to suffer a recession. ただ私自身、アメリカが景気後退に陥ったとしても、それほど心配はしていません。But I myself am not very much worried about the possible recession of the United States. 2点なぜかという理由をお話ししたいと思います。Because of the following two reasons. 1つ目の理由は、アメリカは過去景気後退に陥っても、その前後で見ると、実は株価のピークは確実に新しい景気後退下で超えていくということです。First, this is based upon the historical data. In the past, even during the recession phase, if you compare the peak stock price of the United States, the stock price after recession, in fact, is higher than that before the recession. そしてもう一つが、今回ロシア・ウクライナで不可逆に構造が変わった中で、アメリカのエネルギーの自給率、食料の自給率など国力の強さというのが今評価されているという点です。And the second reason is that now that the global structure has gone through the major transformation that is no longer reversible due to the Russian-Ukraine war, one started to recognize the potential of the United States given its self-sufficiency on energy, food, and so on. そういう意味でもし景気後退に陥れば、アメリカの中のお金、世界のマネーがアメリカに向かって投資が活発的に進むことが予想されます。So that even when the recession may start, then the global money would start to flow into the United States. そういう意味では株価が下がれば安値になってビジネスチャンスが広がったということで、アメリカにお金が流れることで、アメリカの景気後退が軽微で済むというシナリオが描けるのです。That is, if the stock price goes down, then one might take it as a business opportunity so that there will be more investors investing into the United States. So thanks to the inflow of capital into the United States, the degree of recession in the United States could be limited, and in fact that could result in a mild recession. そういう意味で私は先進国の中でアメリカはそれほど気にしていませんが、ロシア・ウクライナの地理的に近いヨーロッパの国、それから今日お話したようにコロナ前から先進国から遅れていた日本、そこについてはすごく心配しています。Thus, I'm not much worried about the outlook of the United States among the advanced economies, but I do worry about the outlook of European countries that are closer geographically to Russia and Ukraine, and also about Japan, which has been suffering even before the COVID pandemic. その日本について現状をお話ししたいと思います。ページ25ページを見てください。Now let's take a look at page 25 to consider where we stand in Japan.
今、アメリカのお話をしましたが、アメリカは非常に景気がいいので、インフレになっているという状況ですが、実は日本は未だ GDP ギャップがマイナスです。景気が悪いんです。I have just mentioned that the United States economy is heated up, and as a result, inflation started. But in the case of Japan, there still remains a major GDP gap, which is in the negative side, meaning that the economy is performing poorly in Japan. アメリカと違って日本は外からのインフレに今悲鳴を上げつつあります。And unlike the United States, when Japan faced with the inflational pressure coming from outside, Japan is now calling for the help or way out. 本来でしたらこれくらいのインフレ、企業の経営者の賃上げでなんとかなるはずなんですが、企業の経営者はいまだに賃上げに応じている。Well, originally, this level of inflation can be dealt with by raising the wage by the employment, but so far, the employment of the businesses have not resorted to a wage hike. 家計部門がこの20年間取ってきた行動がこの図表になります。So, under such circumstances, for the past 20 years, the household in Japan continue to take those actions which are represented in this figure. すべて価格を表していて、緑がマンション、青が中古車自動車、赤がコア CPI ですので、食料品というふうに思っていただいていいと思います。This graph consists of the trend about prices. The green is about the apartment, the blue is about the used auto sales price, and the red, that's core CPI, in other words, food price. 日本では、諸外国もそうですが、マンション価格等々が非常に上がっているので、このマンションの価格が2倍近くになっています。Like the other economies in Japan, the apartment price is going up so sharply so that recently it is nearly doubled. マンションを買うか、賃貸しなければ生活ができないので、多くの消費者はその分を赤のラインの毎日の買い物をできるだけ安いもので買うということで倹約をしています。Well, one has to have an accommodation, the place to live or stay. Otherwise, you can no longer continue your life, and therefore, one has to decide whether to purchase an apartment unit or rent one. And under such circumstances, consumers resort to saving by seeking for the low-priced products, the food. 本当でしたら賃金が上がっていればこの赤のラインも上向いていたはずなんですが、日本では賃上げも実現されませんでした。If the wage was increased accordingly, then the red line should have also gone up as other lines, but in Japan that was not materialized. 日本で外からのインフレというのはこれからこの赤の食料品を中心に値段が上がるということを言いました。The inflation from outside for Japan means that that will be reflected on the red line. 賃金が上がらない中で消費者ができることは大きく分けて2つしかないと思います。1つはマンションは買わないといけないので自動車などの耐久財をやめる。When the wage is not increasing, there are only two options that the consumers can take. First of all, the apartment unit. The consumers have to purchase one to live. Therefore, instead, they give up the purchase of other durable items like cars. 2つ目はこの赤のラインで今まで5個買っていたものを3個にするという意味での倹約です。Second is about frugality. That is, instead of buying 5 items, they
stand with only 3. どちらの策をとっても日本の景気は悪くなります。Whichever actions or options are chosen by the consumers, economy of Japan is doomed. 世界に比べて日本のインフレ率が非常に低いにもかかわらず、インフレの対応力が日本は極めて低いんです。Compared to the rest of the world, inflation in Japan stays extremely low. Despite that, the ability to respond to inflation in Japan is also very low. もう一つ心配なことが産業です。Another cause of concern has to do with the industry. 日本では、青のラインの鉱物を石油を中心に世界から買って、それをいろいろな形で組み立てて自動車で輸出するというのが日本のお家芸です。Japan has been good at importing what was represented in blue, that is mineral fuels like oil, and that was used to assemble final products like cars, and they were exported to outside of Japan. これはまさにこの貿易赤字になるということは日本の産業の力の弱さを表しています。Though when Japan starts to see the trade deficit, that means that the capability of Japanese industry has been weakened. そういう意味では恒常的に世界から買うものの値段が上がるということは日本の産業をこれからも弱くするという懸念があるということです。That means that as long as Japan continues to buy those items from the rest of the world, and when the prices of those products continue to increase, then that would in return continue to weaken the Japanese industries. これらの状況を踏まえて次に4点目の岸田政権の新しい資本主義についてお話ししたいと思います。ページ31ページ見てください。Now, based upon what I have explained so far, I'd like to now turn to the new form of capitalism advocated by the Kishida administration. Please turn to page 31. 岸田政権の新しい資本主義の特徴は、成長戦略と分配政策の2つの軸でできているという点です。The new form of capitalism by Kishida administration is characterized by two main pillars, one growth strategy and the other distribution policy. ここを見ていくと2点目の特徴が成長戦略の項目が具体性に欠ける一方で分配政策の項目は非常に具体的だということです。And then when we go down the list that is included in those charts, then you would realize the second characteristics of this policy, that is, what is the put into the growth strategy section. They are less concrete material, while as in the case of what is contained in the distribution policy, each item is quite concrete and material. 今、先進国の多くが分配政策、ある意味左に寄った政策になっているので、その流れを受けているというのは理解できると思います。Well, if you take a look at their advanced economies, in terms of distribution policy, they tend to shift more toward the left, and therefore we can understand why there is such a weight placed on distribution policy. ただし今日お話ししてきたようにコロナの前から日本の経済は先進国に遅れをとっています。However, as I have been explaining so far, even before the COVID-19, Japanese economy has been lagging behind the rest of the advanced economies. ましてロシア・ウクライナの問題でエネルギーや食料の自給率の低さという日本の弱点があらわになっています。And with the Russian invasion into Ukraine, that exposed the weakness of the Japanese economy. That's the low self-sufficiency of energy and the food.
そういう意味では、岸田政権が誕生した昨年に比べて、この成長戦略をいかに具体化するかというのが、今非常に必要なポイントになっています。Therefore, compared to the time when Kishida administration was inaugurated last year, the one major action that is imminent right now, that is to put more substances into the growth strategy. では少し、歴史的なお話をさせていただきたいと思います。ページの34ページを見てください。Now, I'd like to turn to page 34 to discuss some historical background. これからは実はデッド負債の時代ではなく、エクイティをいかに増やせるかというのが国力を左右すると思います。We consider that from now on, what matters for the potential of the nation is about the ability to increase equity rather than debt. 1920年代のスペイン風邪の時を見ると、スペイン風邪、それから第一次大戦で人々は全くお金を使うことができなかった時代が続きました。During the Spanish flu and the World War I, there was a time when people could not spend money for their discretion. これらが終わった後に爆発的な需要が発生して、その裏でビジネスで起こったことは革新的なイノベーションです。But with the end of those two, the major events, the Spanish flu and the World War I, that generated the enormous amount of demand in explosive fashion, and that led to innovation. ちょうど1920年代、馬車から車になりました。So that was during 1920s when the cart with the horse was replaced by cars, automobiles. まさに今ある電化製品のほとんどの原型が100年前に出てきたということです。In fact, the original form, a prototype of the electric products that we use day to day, were born about 100 years ago. イノベーションが起きたのは確かに爆発的な需要という側面もありますけど、企画ということを考えたときには、イノベーションを起こさなければいけなかったというのが36ページです。Well, the innovation was in fact triggered by the explosive growth of demand, but there was a need for creating or developing innovation, which is described on page 36. 端的に言えば、イノベーションを起こさなければ、その産業、企業は救われない、国も救われないということです。Simply put, without innovation, that industry is doomed, and the same applies to the nation. 日本でもこれからイノベーションが期待される分野、拡大する分野は私自身2つあると思います。And in Japan as well, I consider there are two promising areas where innovations are expected. 一つはデジタルリアルの領域です。One is about the digital real segment. デジタルの戦略は日本はアメリカ、中国に、野球でいうと1回コールド負けしました。In terms of the digital the sector, Japan suffered the major loss right after the game started against the United States and China. 今の時代、5G、IoT を含めてデジタルがすべての家電やいろいろな製品につながる世界がもうすぐ来ます。So that was the loss by the cold game, but we will soon see the time when the 5G, IoT, such digital technologies would be incorporated in every product, including home electronics. 日本はいろいろな製造業を持っている先進国唯一の国であるという意味で有利です。And in that respect, Japan has an advantage because Japan has a wide range of manufacturing industries. もう一点が経済安保の領域です。Another area of opportunity has to do with economic security.
今まで日本はいいものを作っても、中国や韓国の安いものに負けてきました。So far, even when the quality of the products produced by Japan is better, Japan lost the competition against the low-priced products by China and Korea. これからは、経済安保の領域が経済産業の上に来ますから、安かろうではなく安全安心な製品インフラが売れることになります。And from now on top of economy and industry, there will be the consideration of economic security. Therefore, there will be a time when safe and secure would become safety and security would become a major consideration point for the products or infrastructure rather than the just low-price products. 私はこれらの点は日本にとって有利だと思いますが、その有利な条件を生かすためのことは確実にやらないといけないと思います。So on that account, I believe Japan does have an advantage, but in order to make full use of that advantage, there are actions that have to be taken. インフラの整備であったり、ルール形成で勝ち抜くことや、いかに海外にアピールするかが重要だと思います。That is about the development of the infrastructure to take a leadership in international rulemaking and demonstrate its strength to the rest of the world. この点、今日本が抱えている成長戦略のポイントをお話ししましたが、岸田政権の新しい資本主義の中にこの点があるのかどうかが不安です。Those are the keys to the growth strategy of Japan, and I am a bit worried about whether such is taken into consideration and the new form of capitalism by Kishida administration. 最後に41ページの図表をご覧ください。Lastly, I'd like to discuss the page 41. この左側は、日本の所得分布の推移を表しています。On the left shows the trend in household income distribution in Japan. 日本では確かに格差の拡大が見れることは事実です。Yes, it is a fact that we are seeing the widening gap of the disparities. ただもう一つ重要なポイントは、この左側の図表で年代が1990年から2018年になればなるほど所得の低い層の割合が大きくなっているという事実。However, another important point with the left panel is that as you move from 1991 to 2018, you see that the group that includes lower income people is increasing its proportion. まさしく中間層が没落しているというのが日本の大問題です。And at the same time, the middle class in Japan is declining, and that is the major challenge for Japan. つまり日本は経済成長ができなく、成長の果実を国民が受け取れていないということです。That means Japan has not achieved economic growth, and the people of Japan have not so far received the benefits or outcome as a result of the growth. そういう意味で日本の経済成長で2点指摘できるかと思います。Therefore, there are 2 points that I'd like to share with you about economic growth in Japan. 1点目は日本で格差は存在するけれど諸外国よりも小さいということ。First of all, the gap or disparity does exist in Japan, but the magnitude or the size of that disparity is smaller compared to the rest of the world. 2点目はこの失われた30年で日本の成長が止まったがゆえに中間層が没落してしまったということThe です。second, during the last 3 decades, because the growth of Japan stalled,
that resulted in the fall of the middle class. そういう意味で新しい資本主義が、この7月参院選後に動き始めると思います。And in that context, I expect that some actions will start to be taken out of a new form of capitalism once the upper house election is complete in July. 分配政策の必要性を否定することはしませんが、I would not deny the need for distribution policies. 岸田政権が今必要なのは力強い成長戦略にあるという意味において、7月以降その具体策が出てくるかどうかが日本のポイントになると思います。However, whether the Kishida administration can successfully present the powerful growth strategy after July, that will be the key for Japan. 以上で終わります。Thank you. This concludes my presentation. 矢島さん、どうもありがとうございました。それでは、これから質疑応答に移りたいと思います。質問は、先ほど申しましたように、どなたからでもお受けいたします。Thank you very much, Mr. Yajima. Now I would like to move on to Q&A session. As I mentioned at the outset, we welcome questions from all the participants. 質問のある方は、Q&A に書き込んでいただくか、手を挙げるのボタンで合図をしてください。If you have a question, you can either upload your question using the Q&A function or use the function of raise a hand. 私が指名した方は、マイクのミュート解除を確認した上で、お名前と所属を述べてから質問をお願いします。And when I recognize the person asking a question, I would call your name so that please make sure to unmute your microphone and state your name and affiliation before asking a question. それでは質問のある方、どうぞ。Now, any questions? 今日参加している方からの質問をお待ちする間に、私どものフォーリンプレスセンター理事長の児玉から質問がございます。While you are thinking about your question, I'd like to first invite Mr. Kodama, President of Foreign Press Center Japan, to ask the questions to break the ice. 矢島先生、本当に包括的な、お話ありがとうございました。私は質問を独占するつもりはないんですけども、どうしてもお話を伺って2点、質問をさせていただきたいと思います。一つは最初のコロナの対応策において、日本政府の政策、特に人口1人当たりに対する経済のロスが、アメリカやイギリスよりもずっと高いということについて、その理由はやはり日本の対策が適切ではなかったというふうに言われましたが、具体的にそれはどの方を指すんでしょうか。私はその意味は、例えばタイミングを悪いタイミングで GoTo イートなんていうことを GoTo トラベルというようなことをやってしまったとか、あるいは本来10万円の給付というようなことをターゲットを絞って本当に苦しんでいる人に対して、まさに低所得者に対してやるべきなのに、そういう制度がなかなかできないというゆえに、全員に10万円を出すというような、本当に経済的には私大変な無駄なことをやったというようなことが頭によぎったんですが、そういう理解でいいのか、先生の言うことはそれじゃないのかということが、第1点です。まずそこを質問よろしいでしょうか。ありがとうございます。すみません。ちょっとその前に訳してみたいと思います。Thank you very much, Mr. Yajima, for a very comprehensive discussion. I don't intend to monopolize the microphone for questions, but at least allow me to ask you two questions. One is about the policies taken by the Japanese government against the COVID-19. You mentioned earlier that when we compare the per capita economic loss with that of the United States and other countries, Japan suffered more economic loss than those countries. Does it point, and you also mentioned that points to the poor policies taken by the government. Which policies or measures are you specifically referring to? What came up to my mind is that the campaign to boost the demand, like go to travel and go to eat,
they were introduced at the bad timing, or the 100,000 yen, the benefit that should have been given to a limited the class or the group of people, like low income group, and yet it was a major pork barrel, like the doling out 100,000 yen to each and every the national, and to me that was a major waste. And so is this also a kind of policy, poor policy action taken by the government? ナムさんありがとうございます。1点目について大きく分けて2つ私は問題意識を持っていて、1つは、コロナだからの問題ではなく、このエコノミストをやって30年ぐらいずっと思ってる話です。これ切った方がいいですか？はい。Thank you very much, Mr. Kodama, for your question. There are 2 points that I'd like to share with you. The first, this is not because of COVID-19 per se, but rather this is something that I always kept in my mind during my 30 years of career as economist. 事実に基づく政策ができない国だと思います。アメリカやイギリス、いろんな国もそうなんですが、初めてのことに対して間違った政策は確実にします。Well, I believe this is a country that lacks the ability to develop and implement policies based upon facts. In other countries like the United States and United Kingdom, for instance, they also make mistakes adopting wrong policy measures when they encounter something new, something that they have never experienced before. それが一体なぜ間違ったのかっていうことの事実を諸外国ではきっちりデータで把握すると思うんですが、今回日本ではどの政策についても事実の把握がないと思います。But after failure, in those countries, they would try to analyze the reason why it went wrong by basing themselves on the facts, data, trying to analyze the facts and data. But in Japan, whatever the policy measures you might be talking about, it appears that the such policy measures were never taken or developed based upon data or facts. そういう意味で手段としてのデジタル化が遅れていたということと、それから意思決定におけるデータの重要性というのが全く欠いた政策決定というのが1点目の問題だと思います。So the first the factor is the late the slow progress in digital transformation, and the second is about the decision-making process without recognizing the importance of data. 2点目の今回の大きなポイントは、これはコロナに関わる危機的な状況に対して国と民間がどういう関係になるのかという点だと思います。The second key point has to do with the relationship between the national government and the public, the private sector rather, in facing the crisis like COVID pandemic. 民主主義国家は、従来ですと、普通の時は私たちは普通に行動ができるわけですけれども、多くの諸外国は危機的な状況になると、緊急事態宣言、非常宣言と、国によって名前は違いますが、宣言することで、国が民間を制約するということを行います。In the democratic nations, during the ordinary time, one can lead the regular life and take the regular or ordinary actions. But once crises break out, then in the name of the state of emergency declaration or whatever the name would be, there will be the strong control that will be imposed by the national government onto the people, the private sector. 日本にはこののが、正確にはないと思うので、国民のコンセンサスを取らなければいけないし、なかなかコストのかかることをしてしまわないといけないので、今回のコロナ対応がうまくいってないんだと思います。
Well, such was not done in Japan. That is due to the need or too much consideration onto the public consensus and also the huge cost that could be incurred. That is why the measures against COVID-19 are not working in Japan. 今回私はつくづく思ったのは、例えばこの先、南海トラフ地震、東京直下型地震等々があったときに、今の危機管理のやり方で、うまく収束できることはできないんじゃないかというふうに感じました。After experiencing the current crisis, I keenly felt that in case Japan is hit by major crises like Nankai Trough earthquake or the earthquake hitting right in the middle of Tokyo, then with the conventional way of adopting the policy measures and introducing them, one cannot expect the winding up of critical situation in the wake of such disasters or crisis. そういう意味で今日お話したようにグローバル化が終わり、コスト最適化からリスク最適化になるという今大きな流れの中で、日本でリスク最適化にできるような憲法や法律や体制がないということが私は問題だと思います。I mentioned today that with the end of globalization, there is a major sea change that we are seeing. That is, from the consideration on cost optimization, we have to move on toward the optimization of the risk. And in Japan, what is lacking is about the constitution or the laws and regulations or the framework that would be geared toward the risk optimization. 以上です。Thank you. ありがとうございました。それじゃあ質問が Q&A で上がっているようなので、どうぞその方を優先して、もしまた時間があればもう一問はその後させていただければと思います。以上です。Thank you very much. I expect there is a question from the audience, and therefore I can wait, and I may be coming back at the end, but thank you very much. はい、それではQ&A に、入っている質問をご紹介します。フォーリンポリシーのウィリアム・スポサトさんからです。I'd like to introduce the question in the Q&A function. This is from William Sposato of Foreign Policy. そのまま読み上げます。We have heard of many economic revitalization programs over the past 20 years, but the problem always seemed to be in execution. Will the Kishida government do a better job in your view? Now the translation in Japanese. この20年以上の間、経済活性化プログラムというのが様々言われてきましたが、結局問題というのはどうもその実行にあるように思われます。岸田政権はその面で、その点は他よりもうまくできるとお考えになりますか？まさにドポイントの質問をいただきありがとうございます。Well, I would say that was a question that hits the bullseye, so to speak, the core of the problem. まず、今の政権の、状況からお話ししたいと思うんですが、First, I'd like to discuss the circumstances surrounding the current administration. 7月の参議院選挙に自民党が勝つと、黄金の3年、選挙がない3年の期間を得ます。If LDP wins in the coming upper house election in July, with that comes the golden 3 years, that is 3 years without elections. そういう意味ではいただいた、質問からすると、久々に、実行が選挙を意識しないで実行ができる政権です。So now, as a response to your question, for the first time after several years, I would say that this administration is going to be endowed with a condition where they don't have to worry about election in implementing policies. 私は実行してほしいと強く願いますが、予想という意味ではそれほど実行しないんではないかというふうに思います。So I strongly hope that they would execute policies necessary, but if you ask me whether I expect that would really be the case, then I would say that
there won't be so much execution that would follow. 40ページの図表をご覧ください。If you turn to page 40, これ、戦後長くこの間までやっていた安倍政権の、政策を表しています。this is a graph that summarizes the policies taken by the Abe administration that used to be sustained for long years. それで今いただいた質問で実行というのはどこで表されるかというと、安倍政権でいう3本の矢の、成長戦略グロースストラテジーのところにあります。So that when we look at this chart to see where the execution mattered in the case of Abe administration, it had to do with the growth strategy under 3 arrows. これ国民にとって、日本にとってもそうなんですが、財政政策、金融政策は、非常に優しいですが、成長戦略はどちらかというと、白黒はっきりつくので、国民や特定の産業にとって痛い政策になります。Well, for the people, for the public, if it is the fiscal or monetary policies, then that will be somewhat different in terms of how they are received. But in the case of growth strategy, whether it succeeded or failed, that will be so clear, so that when such measures are to be taken, that also accompanies pain for the people as well. そういう意味では、安倍政権1本目の矢と2本目の矢は大規模に動かしましたが、3本目の成長戦略はほとんど動かさなかったです。So in that sense, for the first and second arrows, the Abe administration mobilized massive policy measures, but for the third arrow, there wasn't much movement, if there is any. ではなぜ動かさなかったっていうのを見るときに下のところの黄色の枠を見てください。Why is that there weren't much changes or actions taken? Then please note that there are 3 yellow boxes in the bottom. 外交上かなり多角的な政策を動かすという形の中で、国内の政策はハト的な政策という意味でバランスを取ったのが実は安倍政権です。To outside on the diplomatic front, the Abe administration adopted more hawkish attitude, but inside Japan, they sought for more dovish attitude. By so doing, they try to strike a balance. That is a feature of the Abe administration. 今の岸田政権を囲む世界を考えると、経済安保が最優先です。Now, under current circumstances, the global circumstances, for Kishida administration, the highest priority has to be placed on economic security. 防衛上ではアメリカとの関係、NATO との関係を強化することが最優先です。And in the context of defense policies, the highest priority has to do with the strengthening the relationship with the ally, that is United States and NATO. そういう意味で、安倍政権と同じように、外交安全保障はかなり多角的になる一方で、国内はどうしてもハト的な政策にならざるを得ないというのが岸田政権の今の立ち位置。That means, like in the case of Abe administration, on the diplomatic front, to the outside, they have to take more hawkish policies on the security front. But then, toward Japan, inside Japan, they have to take more dovish policies. That's where the Kishida administration stands right now. 31ページの図表をもう一回見てください。Let's revisit the chart on page 31. 岸田政権の非常に大きな特徴で先ほど申し上げなかったことが、この成長戦略の中で改革等々の言葉が全くないということです。I did not mention this, but under growth strategy, there is no reference made to reform.
そういう意味では、安倍政権が掲げた成長戦略といわれる、その中身の構造改革や規制緩和といったものが全く見えていないのが岸田政権の大きな特徴です。At the time of Abe administration, under the banner of the growth strategy, there were references made to the structure reform and deregulation. Such is not touched upon under the growth strategy by Kishida administration, and that is the major feature or characteristics of Kishida administration. それでいただいた質問からすると、非常に実行を期待していますが、今見えている新しい資本主義の中では、なかなかその実行を担保するような文言や、計画はないという。So, in response to your question, I do have an expectation toward the execution of policies, but under what is advocated as a new form of capitalism, I can't find any reference or discussion made related to those activities to secure the execution in terms of phrase or discussion that is not found in his the new form of capitalism. 以上です。Thank you. ありがとうございます。それでは再び児玉理事長お願いします。Thank you very much. Now I'd like to turn to Mr. Kodama for the second question. はい、手短にいたします。恐縮です。先生は先ほど後半のところでですね、日本の経済の課題というか政策課題として、デッドからエクイティ重視ということを強調されました。で、私はじゃあ先生が言うエクイティというのはすぐに私が想像するのは、それでは日本人がよく言われるその金融資産におけるその預貯金、現金預貯金重視。だからまた日本人はインフレ体制が弱くて、インフレになると目減りをするということで、ますますその消費を控えるというようなということは分かるんですが、であるならば、日本人はエクイティにシフトするということは、もう少し株式投資、あるいは国債を使ったNISAというような議論もやってますが、しかし相変わらず日本国には老虎としてその方向に行くことをためらうというか、躊躇しているように見えるんですが、その点を先生は、やはり日本人は変わらなきゃいけないということをお思いなのか、その辺がどうかということと関連して、先生は今日の全体の流れとして、私はかなりニュートラルに、あるいは課題を厳しく指定されたんですが、4月5日のエコノミストの中で、先生の将来の見通しとして、少しこれから日本には必ず追い風が吹くと思っていると、そして世界を取り巻く価値観や経済構造が日本の波長に合うようになっているということで、少し将来に楽観的な見方をされているというんですけども、それはそういうことで、そういうことなのかということをすみません、もし、補足していただければと思います。以上です。Thank you very much. I will be brief. Toward the second half of your presentation, you mentioned as one of the challenges for the Japanese economic policies that there has to be a shift from失礼いたしました。今ちょっと音声が切れております。少々お待ちください。はい。いかがでしょうか。大丈夫ですか。聞こえますか。はい、聞こえます。Thank you. I will be brief. Toward the second half of your the presentation, you mentioned about the need for shifting from debt to equity as the economic measures for Japan. And what came up to my mind is that when it comes to financial assets, Japanese tend to hold more cash and savings, and they are more susceptible to inflation. Because under inflationary trend, the values would be lost, and therefore they would refrain from spending more. But when they are encouraged to shift more toward the equity, and then that would be in the form of shares and NISA and so on. And still, it appears to me that the Japanese population tend to refrain from, or rather hesitate to make such a investment. So do you consider that the Japanese also have to change in terms of their attitude toward their financial asset? And also, as a question in general,
I believe today's presentation was somewhat from a neutral point of view, trying to identify the challenges and issues objectively. But when I read The Economist dated April 5th, you were talking about the fact that as the outlook in the future, there would definitely be the tailwind for Japan and for the rest of the world. Their views on the economic structures and values, they will become more synchronized, so to speak, with Japan, or there will be more tailwind toward what has been embraced by Japan. And therefore, I sensed some optimistic tone from your presentation, from that article. But is my understanding correct, and whether that is still valid or not? ありがとうございます。この問題は私、日頃いろんな方とお話をしていて、2つの考え方、感じ方があるというふうに思っています。Thank you very much. In fact, this is a topic that I often talk about with my colleagues, and I believe there are two ways to consider that point. 1つ目はどちらかというと私の考えでかなり楽観的です。Yes, first of all, my idea thoughts are more optimistic. 私自身、日本はこれからフォローの風が吹いてくると思います。今日お話したようにデジタルリアルの世界とか経済安保の領域で、日本の産業が復活するのは間違いないと思います。I myself consider that there would definitely the tailwind for Japan eventually in the realm of digital transformation, digital real, the conversion, and the economic security. I am certain that there will be a rise of the Japanese industry again. 日本はやっぱりアジアの中で信頼されています。今回、バイデンがそのインドアジア構想の中で貿易圏を拡大するといった中で、当初非常に少ない3カ国しか名前が挙がっていませんでしたが、日本の外交の力で増えたというのはまさにそういう信頼の力だと思います。First of all, Japan receives a high level of trust in Asia. When President Biden advocated the expansion of the economic and trade the forum, including India this time, originally there were fewer countries that supported the concept, but thanks to the diplomatic efforts by Japan, the number of countries that showed interest increased, and that reflects the trust to Japan. ただ、フォローの風が吹いてくるからといって、勝てるということとは別問題だと思います。But one has to be careful that even when there is a tailwind, that does not guarantee that you will win. 今まで以上に信頼を作ることをすることとか、今日お話したようにルールメイキングであったり、アピールということをもっともっと日本はやらないと、そのフォローの風には乗れないと思います。More than ever, Japan has to make more efforts to win more trust and should be more active in the rulemaking and should demonstrate what it has to the rest of the world. And without that, Japan cannot take advantage of the coming tailwind. 風に乗るためには、日本の経営でよく言われるバックミラー経営というのはもうありえないと思います。So, in order to take advantage of the tailwind, one has been supported conventionally by the Japanese businesses. That is about what is called the rear view mirror management. That is no longer viable. そういう意味でリスクを取ってチャンスを勝ち取った人を評価するというようなエクイティの考え方が日本の中で重要なんだと思います。So, those that take risks and win out the opportunities, they should be the ones that would receive the reward. So that's a concept of equity that has to be respected or emphasized in Japan. もう一つその反対サイドで
観的な見方のお話をしたいと思います。Now, the other side of the coin that is more pessimistic in tone. エクイティに対して、悲観的な見方というのは何が根本に起きるかというと、日本の企業に投資してもこの先損をする。In the context of equity, what could be the pessimistic view? That is, when there is a view that even when you make an investment into the Japanese companies, you will lose or you will suffer a loss. 過去1、2年、私は日本のどの企業に投資をしたらいいかというような質問を非常に多く受けましたが、足元数ヶ月はどこの国の企業を投資したらいいのかという意味で話が変わってきてます。In the past 1-2 years, one of the frequently asked questions to me was that which is going to be the winners in the Japanese the industries in making a decision on investment. Now, the question that I receive is about which country they should make an investment. That's a trend in the past several months. 岸田首相がロンドンで先日講演しましたが、この非常に重要なニュアンスは2つあって、1つは海外の投資家が日本に投資してくれ、もう1つは日本人が NISA を通じて日本の企業に投資をしてくれということだと思います。The other day, Prime Minister Kishida delivered a speech in London, and there are two important points in his speech there. That is, first of all, he called for investment made by international investors to make an investment into Japan. And the other call by the Prime Minister is toward the Japanese people to make more investment into Japanese companies utilizing scheme like NISA. 日本の預貯金の大半を持っている高齢者は、海外への投資は私は増やさないと思います。Well, the majority of the savings or deposit account holders are elderly, and I don't think they are willing to make an investment into international market. 問題はこれからの日本を担う若い人が日本で働いていても投資のすべてを海外に持っていくというような事態にならないかどうかThe です。situation that worries me is that about the next generation, the young people, even when they may be working in Japan, their investment money might flow outside of Japan into international market. 若い人の働く賃金よりも海外の投資の収益率が高ければ自分の子供に対しては教育を海外で与え働くことすら海外を推奨することに多分なっていくと思います。If the young people find out that they can get higher investment return than what they can earn here in Japan, then they might consider that their children should be educated in overseas and may even encourage them to find out employment outside of Japan. おそらく悲観的な人はこのロジックで考えているんだと思います。I believe that is a logic followed by the pessimistic people. ですので私のエクイティという意味は2つの意味があります。So when I said equity, there are two meanings to it. 一つはエクイティ的な考え方です。One is about the equity-like way of thinking. もう一つは確実に働いたその果実をエクイティという形で若者に特に享受させることです。The second is the equity, which is actually the fruit, the outcome of the reward that young people can enjoy when they work. So give them the opportunity to enjoy the fruit of their work. 当然日本の企業に投資をして良かったと思えるような日本の企業のパフォーマンスも必要ですし NISA の拡大等々を通じて貯蓄から投資をしたことが良かったと思えるような環境づくりをすることが私たちの責務だと思います。
So that means that what we are responsible for is to develop an environment where those young investors would find that it was a right decision to make an investment into Japanese companies, and also with the good performance of the Japanese companies, the young people would consider that they made the right decision in shifting from saving to investment by utilizing NISA and other schemes. 以上です。Thank you. はい、ありがとうございます。ちょうど、お約束のお時間となりましたので、他に質問がないようでしたら、これで本日のブリーフィングは終了とさせていただきたいと思います。Thank you very much. If there are no further questions, it is the scheduled time of closing the briefing, and therefore I'd like to bring an end to today's briefing session. 矢島様には、大変お忙しい中、貴重なお時間をいただきまして、多くの下に富むご指摘をいただきました。大変ありがとうございました。Thank you very much, Mr. Yajima, for taking a time out of your busy schedule and shared with us such a productive, informative presentation that was quite inspirational to us. また4回目のご登壇をお待ちしております。I'm looking forward to hearing from you on the fourth time. ご参加の皆様もどうもありがとうございました。これで本日のブリーフィングは終了とさせていただきます。To all the participating audience, thank you very much for your interest. With this, we'd like to conclude today's briefing. Thank you. ありがとうございました。Thank you 矢 very 島先 much. 生、本当にありがとうございました。